Mr. Renzel. Renzel? Sir? Napakadiha? Renzel. Sir, napa sir? Okay, kung bati gyud oh. Hapit na, gamay na lang. Nag-wonder ko sa imong ano dugay kay kanahuman. Nag-brown out sa mo sir. Ha? Nag-brown out. So, kuan lang, gamay na lang. Gahi kay Rinzel na. Good afternoon, ma'am. Pabungol man ko. Okay, napamanday duha ni Apas oh. Dugay kita ni mahuman ron. Na ni Apas duha, Marty and Crystal. Okay, good afternoon, everyone. So Good afternoon, paki-double ma'am. time, Yes, Marty good and afternoon. Crystal. Hello. Please, kutail sa inyong mga classmates nga magsulod na. Okay? Kay, please lang, okay? Magsulod na sila. Okay? Um, this one, guys, kanin yung nakita sa inyong screen. Pwede yung kong screenshot, okay? Para matabangan ninyo yung classmate nga naka-absent last 2 meetings. Okay, muna ilang buhaton para maka-score sila maskin absent sila dadto nga time. Okay? So, ang ilahang total ani half sa inyong score sa seatwork. Okay? Muna ilang total. So, at least na lang dili sila mazerohan na sila'y at most half score nga makuha. Okay? Paking ko sa ilaha ha, nakuha. Yes po, ma'am. Okay, na-screenshot na. Yes, ma'am. Okay, how about the others? Asa ang uban ninyo nga classmate? Nagklase pa mo? Victorious and polite? Wala na, ma'am. Asa daw sila?
Wala sa may idea. Please tell them, no? Kailangan na nila mo sulod kay we will start. Paki-double time lang palihog kay And ba't na then, po may kuan klase ra sa other ba? Yes subject. po, ma'am. Kuan ra ba? Mag-sit work ra ba ta Yes, diretso? ma'am. So bakit po? Mag-sit work ta diretso. Pangi, Christian, tudtud palihog ko pag headset kisaba kay mohang background. Paki-double Okay, time so Marty manan ni nakuan and ha. Crystal. Screenshot. I will stop presenting this one so I can share the screen of my tab. Wait for a while. Wala na, ma'am. Okay, very good. Okay, so let's start. So, this is the part 2 sa tong week 1. Dili na siya part 1. This is part 2 na. Okay, so last week we have clearly summarized, okay, and differentiated the intermolecular forces. Okay, so what are those intermolecular forces again? Ion dipole forces. Ion. Intermolecular lang. Intermolecular lang, katong tulo. Dipole, ma'am. Itong dipole, Dipole, dipole. dipole, Yes, ion hydrogen, bonding and London dispersion, I think. London dispersion, forces. Okay, so these are the three intermolecular forces. And then, kinsay mas kusog og bonding strength sa ilaha? Uh, Hydrogen. hydrogen. Hydrogen bonding. Very good. Hydrogen bonding. Ang ikaduha, London Dipole, dipole. dispersion. Dipole, dipole. okay, dipole, dipole. Dipole, And then dipole, ang ma'am. weakest, London London dispersion. London dispersion London force. dispersion. Okay, unsa nga intermolecular force ang present sa tanan molecules? London London. dispersion. London dispersion. Marcy, ikaw na lang Okay, isa gyud. London dispersion Oh, forces. paki-double So double this time. one, natanani. So hydrogen bonding is greater in strength than dipole-dipole, and dipole-dipole is greater in strength than London dispersion forces. Okay, so muna iyahang summary. Paki-double And time then, kay murag unsa to nga nag-overtime na ta. physical No. property atong na-discuss gahapon? Ay, I gahapon. think Unsa to siya last week, Friday. Unsa to nga physical property? Wala mo naka-recall unsa to nga physical property? Katubitang physical property sa isa ka liquid to withstand an outward force. Okay, very Surface tension. good. Very good surface tension. Okay? So, ang pinakauna nga physical property atong gidiscuss is surface tension. Okay. So, the strength of the attractions between particles affecting the properties of a substance or a solution. Okay. So, unsay timailhan kung strong ang surface tension ni liquid if ang iyang intermolecular force kay strong sad or weak? Strong. strong. Let's see. Okay, directly related to the strength of the intermolecular forces. So, kung strong ang intermolecular force, strong Hay, strong salamat. ang Mahuman na Strong. gyud. surface tension. Okay? So, natay activity dani, di ba? Nakahimot Okay. tag practice. I think nakahimot tag practice work, ani. Yes po, Saan ma'am. ni siya? Dili man ni siya What happened Murag to you? kay class, no? Akong i-send sa inyo Okay, nara. later ang summary Okay. So, muna siya ang sa surface tension atong ha. Kanang online quiz. nag-bubbles-bubbles nga part Ang ni summary, no? Kuan. So, Kanang nag-bubbles-bubbles nga area sa para gitundugan makita ni ninyo ang mosquito. So, that's inyong the scores surface tension of the and also water. ang Again, inyong kung mo-float ang isa ka butang tawag na sa to nga water, strong kaniyang iyahang evaluation. o sa di kumo-float So, ang isa ka butang sa liquid, not just water, all kinds of ah liquid, kumo-float ang isa ka butang ana. Then does it mean nga strong iyang surface tension or weak?
Strong, Strong. ma'am. Strong. Strong or weak? Strong, ma'am, I think. Strong, ma'am. Ang liquid. Okay, strong. Strong ang surface tension ni liquid. However, if musink, malunod, Weak Weak. yang Weak. ano, Weak, ma'am. Okay, Weak, ma'am. so weak yang wait for a while, sus. 1 surface minute na gid tension. na Okay? interrupt ako internet So connectivity. next, So ako sa tong manaman i-retrieve ta Dani ko later on no. ang Ang quiz. answer Dani is 3, 2, 3, 1, Class, 2, 1, thank 4. you 4. for your participation. Okay. So any feedback sa Okay. ato ang online quiz? Again, nganong What can you say sa 4 si letter atong D online kay quiz? Anyone? Dili siya. Ay, unsa dili siya? Dili Anyone siya from the class? unsa? Di siya Dili hydrogen. siya hydrogen bonding, ma'am. Dili siya hydrogen Yes. bonding. Unsa ra may naada ni Again, niya? Mr. Justin? London dispersion. London Ha? dispersion po, London ma'am. dispersion. Ma-challenge ka, Okay, sir. London dispersion. Ma-challenge, okay. And then I think, How ay about the wala day. others? London dispersion lagi siya. Maka? Okay, wala Maka may sa Mr. modipole Karel? nga element. Okay? So sa letter, kasi number 3 Okay, pass lang time. is letter Okay, A. so Nganong with that number class, 3 thank you siya? for your Ang participation. highest ang So, electronegativity, ma'am. Ang Mahitabo ani, electronegativity. Okay. next So meeting na to, mas mubo magklase iya na, hang electronegativity compared kay C and tackle then na tag compared another kay B. topic, no? Okay? So that's why it's So, class, thank weaker. you for your And then virtual aside from that, participation. guys, Mr. actually, Justin, okay, if we look can at you it lead us in in closing another prayer, way, please? CH3, CH2, Justin? CH3O. Okay? Yes, sir. So, Yes, ano sir. yung banding? Wait, sir. And then, dali sa isa, Okay. for example, sa letter B, CH3, CH2, CH2, and In the name NH2 of the ba? Father, the Son, NH2. and the Ah, Spirit. so, Amen. tunga niya siya. Sorry. We thank you, Lord, for Tunga the na siya. knowledge we learned NH2 din today. siya. Please help us to Sorry. become your worthy children to glorify you. NH2, CH2. Okay? Okay. So, ang naghawid ramang good dani nila, guys, together, okay? Ang naghawid ra nila together is ang dipole moment ni O. Okay? Dipole moment ni O. Mora na siya ang gakapitan. Okay? Ang gaka-attract sa CH3, CH3, CH2. However, this one, na dipole moment CN, naapoy dipole moment CH. Okay? So, mas stronger ang dipole moment niya compared kay letter A. Okay. Mas stronger ang dipole moment ni B compared kay letter A. So, that's one way of looking at it, no? Trying to place them in a Lewis structure. Okay? Para imo siyang maklasify. Kinsay stronger, kinsay weaker. Okay. Next one. Okay, next property. Excuse me. Next property is the vapor pressure. Okay? So the vapor pressure is directly related to the intermolecular forces present between its molecules. So kay directly related man siya, that means nga kung strong ang intermolecular force, ang vapor pressure is high or low? Kasi nakabutang dira. Low. 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 Okay. The stronger the intermolecular force, the lower the vapor pressure. Okay? Mas dili. Kung low sa ang vapor pressure, mangutan na lang ko. If low ang vapor pressure, mas dali ra ba siya mobukal or mas dugay? Tugay. Mas dugay, 'di ba? Mas dugay because the strength of the vapor pressure corresponds to the boiling point of a substance. Okay? So kung low yahang vapor pressure, strong yahang intermolecular force, then dugay siya mubukal. Another way of looking at it is dugay siya mubukal, tas yung boiling point kay lisod gubaon ang iyahang intermolecular force. Naku. Hello? Choppy ka, ma'am. Ala, chapi ko. Oh my God. Sorry. Ma'am. Ano Better niya na, siya? ma'am. Better na, ma'am. Better. It's better. Okay na?
Sige, sige. Okay, again. Again. Okay. Low iyahang vapor pressure, meaning high iyahang boiling point. High ang boiling point. Another way of looking at it, guys, another way of looking at it, taas yung boiling point, dugay siya mabukal, kay strong iyahang intermolecular forces. Dili siya dali maguba. Maglisod ang forces trying to break them to move them apart. Okay? Maunang taas ang boiling point basta low ang vapor pressure. Nakuha? Yes, ma'am. Sir. Okay, just another way of looking at it. Okay? So we have here, narao. Okay, weaker intermolecular force. Kung weaker ang intermolecular force, then taas ang iyahang vapor pressure and then low ang iyahang boiling point. Kung stronger ang intermolecular force, low iyahang vapor pressure and then high ang iyahang boiling point. Okay? So, yan na lang siya. So, kung strong ang intermolecular force, low vapor pressure, weak intermolecular force, weaker vapor pressure. So unsa may higher vapor pressure. So unsa nga intermolecular force ang naay high VP? Hydrogen bonding, dipole London, dipole, London dispersion. London dispersion. London dispersion. London dispersion lang. Okay, London dispersion forces. So kana sila nga intermolecular force ang maka-create og high vapor pressure. Si water, guys, unsa ganiyang bonding? Unsa ganiyang intermolecular Hydrogen force? bonding. Hydrogen bonding. So most probably taas or mubo iyang boiling point? Ubo. Mubo, ma'am. Mubo, Hala, kay dili man siya. Taas, ma'am. High. high. Nganong high yang boiling point, pila day yang VP. Taas mubo, Low iyang VP. low yang VP. Okay? Low ang vapor pressure ni water. Hence, high iyahang boiling point. Okay? Tungod kay low iyang vapor pressure, maglisod og build up og pressure ang temperature. Okay, sorry inani. Sorry. Mali akong pag-define. Okay? Kay low man iyang vapor pressure, needed og taas nga temperature para patason po tong pressure. Once nga magtaas na ang pressure and then it will reach a boiling point, then that's the time nga naguba na sa changes, okay? Naguba na sa external changes, external energy, ang intermolecular force sa water. And it will create changes in its physical property. Hence, kung ang tubig magbukal, unsa may mahitabo sa uban niyang molecules? From solid, mahimo Mag-evaporate. siyang May mong gas. mahimong gas. Mahimong Gas. water Vapor. 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 Okay, water vapor. Okay? So once nga maguba na ng intermolecular force, may mo siyang another phase of matter. Okay? So practice exercise 6. Ready na mo? Okay, i-open na ninyo inyong mga kuan ha. Say tawag ani? I-open na ninyo inyong Google Meet chat. And then nakoy kabaguan, guys, nga ipahimo kay gakalibat kog tan-aw kung ang picture sa inyong Google is maura ba sa picture nga inyong gigamit pag hatag sa answer. So para mas dali, no? Para mas dali mag-check. Mutong wala ko naka-check diretso. Butangi sa inyong Play-Doh. Okay? For example lang ni ha, gabutan. Okay? And then dash answer. Okay? Butang dayon ninyong answer. Gabutan dash then unsa dayon inyong answer. Okay? So private comment, Apelido ma'am. ninyo. Oo, sa pag-comment ninyo. Para dali na ako makita, dili na ako magbintot-bintot kung mauba ang profile pic nga gigamit. Kay ga-double check man ko. Okay? Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Get ready. So rank the vapor pressure of the following substances if all are at the same 50 Celsius temperature. Okay? Rank the vapor pressure
if all are at the same 50 degree Celsius temperature in decreasing order, meaning from high vapor, okay, nawala lagi to. From high vapor to low vapor. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, High ma'am. vapor to low vapor. So, kinsa man ang one, high vapor, low vapor. Hi, ma'am. One High is the vapor. Hi, ma'am. Okay, very good. So these are the substances we have here. CH3, CH2, OCH3, CH3, CH2, CH2, NH2. Pareho ram siguro ni dito sa last, guys. I think pareho ra siyang substance. Okay? Pareho ra siyang substance. Okay, datong sa atong practice exercise last week. Okay? Pareho ra siya substance. Now, sa inyong una buhaton, identify identify the ano, ma'am. Identify the highest manata. High, din di isa, ba? identify what are the intermolecular forces in each present in each substance. Unsa nga? Intermolecular force ang present ni A, B, C, D. Okay? After that, tanawon day ninyo kung kinsa ang naay stronger. Okay? Kinsay naay stronger IMF. Haya day ninyo siya i-rank. Okay? Haya ninyo siya i-rank. Okay, you have not din 5 minutes. You have 3 minutes to do that. Okay? Numbers lang gamiton ha. For example, A is 4, B is 3, C is 2, D is 1. Example na ha. Example na. Okay. Okay, 3 minutes. Okay. Dapat mo man siya by 3:26. I believe. 3:26. You can refer, guys. You can refer to your results sa inyong answers last week. Okay? Kaya nakakuha naman siya. Naka-arrange naman siya according to who has the stronger IMF, I believe. Lagi? Oo. According to kinsay na pinaka stronger nga IMF. Kinsa to? Sa panay nag-attend. Ala! Hala, unsa man niya? Kajut lang, guys, ha? Nara. Okay. Okay. Answer. Ayaw din mo kalimot og screenshot. 5 points each kapon. Okay. 1 minute left. 1 minute. Okay. Human na. Wala na yung magdugang o ganay. Napaday, sorry. Okay. 3:26 na. Wala na yung mag-answer pa. Wala na. Okay, wala na ningog. So, 5, 4, 3, 2, 1, done. Ay, wait daw. Ingon si Ampo. O, sige, sorry, Ampo. Okay, wait daw. Sige, 30 seconds. 30 seconds, guys. Twenty seconds. Less than 20 seconds. 2, 1. Okay.
4, 3, 2, 1, done. 4, 3, 2, 1, done. 4, 3, 2, 1, done. Okay. So, tanaw na to sa inyong mga answers, be. Let me review kung nabay nakakuha. Okay? Okay, yan na. Okay, let's check. Okay? Ani sa ta, establish na to gani unsay kwan, unsay premise sa vapor to IMF. Stronger vapor is equal to low or high, Low, stronger lower, IMF, lower Lower vapor. vapor. Lower, lower vapor ano, pressure. Okay? Stronger IMF is lower vapor pressure. Now, last week, na-establish na nato kinsay na ay kusog or na kinsay dakka na greater intermolecular force dani nila, di ba? Yes, ma'am. Humana ba? Yes, ma'am. Okay. Okay, according to last week's result, kinsay na pinaka kusog or stronger nga IMF? Si C. letter C, C. C. Okay. C. Strongest. Sunod ni C, C, B. letter si B. B. Stronger. Sunod ni B, A. A, ma'am. A. Strong. And then ang weakest kay D. si D. So muna siya si weak. Now, based on this premise, okay, kinsa ang nay lowest VP? C. C. C, di ba? Siya Yes, ang ma'am. naay lowest VP. Okay, sunod ni C, C, B. B. si B. Okay, low VP. Next, dani na ta sa high VP. Kinsay na high VP? A. Selected A, A. High VP. Highest VP? D. 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 Okay. Hence, the answer is 2. Ang letter A is 2. Ang letter B is 3. Ang letter C is 4. And then letter D is 1. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. Correct inyong answer? Yes, ma'am. Okay. It's good to know. Okay? It's good to know. And here nga, correct inyong answer. So, any question before None, ta sir. mag-proceed? So, nasabtan siya nganong ingana ang ihang succession? Yes, ma'am. Yes, ha? Okay. So, kung pabukalo ni nako sila, kinsay una mo bukal? A, B, C, D. C. Sure? Unsa nga letter ang una mo bukal? Kung liquid ni sila, ha? C, ma'am. Siya man, C. C, C, ma'am. ma'am. Siya man pinaka, siya man pinaka-lowest of BP. Si C ang naay lowest nga VP. Sure mo? So that's C. why we have a C. Unsa man yun? sino na Okay. pinaka-lowest of vapor, so siya ang una Ani mag-boil. ha? If low imong VP, strong imong IMF. Yes, Hence, ma'am. ang imuhang boiling point will be higher or lower? Higher, di ba? So, low VP, you have a higher boiling point. Kung higher imong boiling point, meaning it will take you shorter or longer time to boil? Short. Longer. It will take you a longer time to boil the liquid. Okay? Hence, kung taas imuhang VP and then low imuhang boiling point, it will take you a shorter amount of time to boil. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Shorter time to boil. So, kinsa karon ang pinakadugay mo bukal? Itong pinaka-highest vapor mo. Ang C. Ayun, tumaga ma'am. Si C, di ba? Kaya siya ang lowest. Okay.
Longer time. Sorry, longer time din siya. Kay siya ay lowest nga vapor. Lowest vapor constitute to low or high BP? High boiling point. High boiling point. Hence, it will take longer time to boil. Ay, joke lang. Longer time to boil. Okay, nakuha? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So, let's proceed to the next physical property. Asa pa guys? Ay, unya na. Sa boiling point na lang na to siya i-discuss. Okay? Viscosity. Okay. So, viscosity. What is viscosity? Viscosity is the resistance of a liquid to flow. Okay? It's urge not to flow. Okay? With the usual direction. And then increases with molar mass and length of the structure. And then decreases with increasing temperature. Or otherwise, viscosity is the property of a liquid. Okay? The property of a liquid that describes how fast or slowly it will flow. What do you mean by flow? Say Bisaya sa flow. Flowing water. Pagdaloy. Daloy or Bisaya. Pagdagan. Awas. Agas. Very Agos. good. Ay, Agas agos. tubod sa imuhang tubig. Okay? Unsa siya ka paspas or unsa siya ka hinay. That means, guys, nga viscosity is just a determiner how thick a liquid is. Okay? A liquid with high viscosity is thick, and a liquid with low viscosity is thin. Okay? Do you guys enjoy eating your breakfast with pancakes and maple syrups or honeys or chocolates? Chocolate syrups? Do you enjoy doing that? Or yung na lang, nakagamit naman siguro mo kung ano, maple syrup or honey. Honey ra, ma'am. Honey. Yes, ma'am. Honey. So honey is more common. Dugos. Okay. Now, si dugos, guys, is it a liquid, solid, or a gas? Liquid. Liquid siya. Liquid siya. Pero kung imo siyang iyabo sa imuhang plato, compared sa tubig, kinsay una mahuman og yabo, ang tubig or ang honey? Tubig. Ang tubig. Eh, Tubig, unsa day ma'am. nahitabo si mong honey? Tubig. Nganong dugay man kayo siya mayabo? High yung viscosity. Sticky siya. Yes. Lomo. Sticky siya. Grabe. Grabe siya kabaga, no? Ang iyahang kibali iyahang volume compared sa water. So honey now is a liquid with low or high viscosity? High. High High. viscosity. High. Very good. So water is a liquid with high viscosity. Ay, water na nun. Honey is a liquid with high viscosity. Si water, taas iyahang viscosity or low? Low. 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 Okay, very good. Okay? So, kabalo man si Krumun sound pagkuha sa molar mass, guys, no? Yes, ma'am. Diba? For example, na kay H2O. Unsa ni mo pagkuha sa molar mass sa H2O? Pangitaw ng atomic mass sa hydrogen and oxygen. Then, Okay, imong i-plus imo ang Periodic table. ang element. Okay, Like so hydrogen 1.02, atong 1.1. atong i-try og solve, okay? So pila ang atomic mass ni hydrogen? 1.01. 1.01. 1.01. Yes, ma'am. Ay, sa Or so 1. niya. Ang oxygen 16, di ba? 16. 12 ay Five. 16. Ang carbon 12 ay 16. 12. Pilang oxygen? 16. 16, di ba? Kay 8 man iyahang kuan. 8 man kabuk yung protons. Asa pa akong i-double check. 8 times 2 is 16 man. Oh, 16 Yes, ma'am. lagi. 16. Okay. So 16 siya. Okay, pila ka book moles sa grams na siya ha? Pila ka book moles sa hydrogen na? Duha. Duha. So 2. And then pila ka book moles?
One mole. Sa oxygen na 1. Isa. 1 mole. Okay? Okay. 2 over mole na siya, 1 over mole. Okay? So, pila man siya karon? 2.02 grams. Correct ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No? 2.02 grams as 16 grams per mole. Mole. So, pila yung total ni H2O? 18.02 18.2. gram per mole. 18.2. 18.02 grams per mole. Okay. Sana na siya ha. So, muna siya ang molar mass. Ingana ininyo pag compute ang molar mass. Maskin ni guys. Maskin ni nila. Igantuon tawa sila tanan. Okay? So, the more nga daghan siya moles, the more nga taas siya, the more nga thicker ang liquid. Okay? So, the more nga thicker ang liquid. So, himo na to ning example, guys, before ta mo proceed sa practice exercise 7. Okay? Gusto ning i-delete. Gusto ning pang Erison. Op, 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 op. Op, 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 op. Okay. Okay. I-try sa nato kwan ha. Okay. The higher the mass, and longer structure equals high viscosity. Viscosity. Correct ba kung viscosity? May spelling sa viscosity na ako. Excuse me. Correct eh. Okay, viscosity or thicker liquid. Thicker liquid. Okay, ano siya ha? Okay. So, karon para madali atong trabaho, although makita naman nato no kinsay mas taas og viscosity, ato lang yapong i-solve. Okay, para madali atong trabaho, i-solve na lang nato daan pila ang molar mass ni CH3 and then pila ang molar mass ni CH2. Okay? So, 1 C times pila man ang iyahang kuan? Pila iyahang tawagan ni? Pila iyahang atomic mass? 3H times 1.01. Pila ang atomic mass ni kuan? Ni carbon? 12. 12. 12. 12 grams. Okay, so nakay 12 grams. And then, 2 times 1.01 gram. Okay, so pila man tanan nilang molar mass? Ma'am, Diretso sa na ano? ninyo. Sa 3 CH2, times, 3 plus 2. 3 plus 2 na, sorry. 3 plus 12. 3 plus 12. 15. 15.03 15.03 grams. gram Dali sa per pikas, kuan ma'am, 14.2. 14.2. okay, 14.02. Okay, so muna ang molar mass sa CH2 ug CH3. Now, gamit lang dani, tanaw na to pilang molar mass niya, ni letter A. Okay? So CH3. CH3 is 15.03 plus CH2. Kani siya. Muning CH3, muning CH2. CH2 is 14.02. Plus, pila ang oxygen? Pila ang, 15. kuan ni oxygen? Pila? 16. 16. Okay. Plus another, another CH3, which is 15.03. Pila ni tanan, guys? This is 8. Pila tanan? 20? 60 ma'am? 60? 60? Yes ma'am, I think 60.8. 60.08. 60.08. Okay? 60.08. This one, so this is CH3. So 15.03 plus CH2, 14.02 plus another CH2 plus NH2. Pila ba ang N?
Pila ang molar mass sa N? Nitrogen, di ba na, ma'am? Yes, nitrogen 14. pila. 14? Yes, Okay. ma'am. So, 14 grams. Ay, sorry. Sorry. Sa maniya. 14 grams plus ang H2 is 2.02. Zero na siya, guys, ha. So, pila tanan? 57. 57? Kadyo lang, ma'am. In consensus na. 59. Okay, this is 5, 9, 55, and then 59, 0. And then 15. this is 9, 13, 17, 19. Carry 1. 1, 2, 3, 4. Okay, 59.09. 09. Okay. Mas baga lagi ni siya, no? Tungod ni, anong baga man siya? Duwa ka ba kayong CH2. Okay. Next. How about this one? Sa letter C. Pila man ni siya? Ako na ni Irison, ha? Pila ni siya? Iyapo na to pila ka CH3 tanan, be? Para iusan na to. Pila ka CH3 sa letter C? Isa ka Isa, buok? ma'am. sir. Ito, ma'am. 10.03. Plus, pila ka buok CH2? Duha, ito, tulo, upat. Upat. 4. Okay, upat. So, 4 times, sabi na siya. 14.02. 16. Plus, 14 ng N, no? 14 ng N? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 14 plus 2.02. So, pila na tanan? Palihog ko compute. So, mga naay calcu dira. 4 times 14.02 na guys, yung nakalimti. This should be more than kuan. Excuse. 15.03 4 times. Pila inyo ang nakuha? Mali. 73, ma'am. 73. Okay. Sa pa ako sa nimpaman nun. Ay, 73? Sure? Last na? How about the other? 73 gyapon ninyo, ha? 87.13. 87.13. How about the others? Si Crystal, 87.13. How about the others? 87.13. Ha? 87.13. Actually, kanina. 87.13 yapon. Okay, kanina akong ibutang, ha? Mo sa dakong result. Okay? Next, sa letter D. Last sa letter D. So, pila ka box H3? Dua. Pila ka box? Okay, duha. So, 15.03 times 2. Plus, pila ka CH2? Okay. Duha, gyapon, di ba? Dua. Okay, 14.02 times 2. Okay, total na tanan, pila? 58.1. 58.1. How about the others? 58.1 na. How about the others? Ano sa inyo, ha? 30.6 plus 28. 30 plus Ha? 28. 58.6 plus 4. Ha? 58 point, point Tama na, 10. Greg. Ano sa? 10, ma'am? Gisa na nimong calcu. Pila man imong final answer? Final answer is 58.1. Okay, 58.1. 58.1. Okay. Okay. So karon, based on the results, kinsay na ay high viscosity among the four? CC. Letter C. Si letter C. C. So siya ang number 1. Okay? And then, kinsay na ay lowest viscosity? Si D. D. Letter D, ma'am. D, ma'am. Letter D. Okay, si lowest nga viscosity. So, meaning, ang pinakabaga nga liquid sa ilaha kay si liquid na letter C, and then ang pinakanipis nga liquid is si liquid letter D. Okay, nakuha? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Obvious man sad guys, no? Obvious sad no kay ngano. Si letter C ang pinakataas og structure. Siya yung pinakataas gyud og structure. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's proceed sa practice exercise nato. Okay? So these are just sample viscosity per sani per hydrocarbon or liquids nga makita nimo siya kasagara sa gases ay sa fuels, sorry, dili gases, fuels. Okay? Ang fuel manggod sa ato atong term sa atong fuel kay gas gyapon. Okay? So, makita ninyo sila kasagara sa fuel, okay? Namoy mga makita dira premium, octane, chuchu, okay? So, muni nga mga liquid na sila. Okay, so the longer it is, the higher the viscosity value. Okay? Mga mahal nga liquid. O mga mahal nga liquid. Mahal ning octane. Kita na ninyo siya. Okay? Na mahal na ra ba ang fuel? Okay. So any question before we proceed to the practice exercise? None, ma'am. None so far, ma'am. None. And so Okay. far, So let's proceed to the practice exercise. So which of the following liquids, okay, would have the lowest viscosity? Factoring in both the impact of the substance and the temperature. Unsa gani giingon sa temperature? Okay, kung taas ang temperature, guys, mugamay ang viscosity. Ayaw ni kalimti day, guys, sorry. Kung taas ang temperature, mugamay ang viscosity. Kani mong gud atong sample diri sa pikas, pareho ra sila og temperature. However, if line-line sila temperature, then that will factor in to the final ranking sa viscosity niya. Okay? So, decreases, okay? Mugamay ang viscosity, mulow ang viscosity with increasing temperature. Okay? So, for example, naakay, for example lang niya CH3, CH2, CH3. Okay? Duha ka CH3, CH2 substances. However, kani si CH3, CH2 substances is at 30 degrees Celsius. And then kaniya siya is at 50 degrees Celsius. Kinsay mas high of viscosity sa ilaha? Si A or si B? A. A. Si A. Very good. Si A ang mas high of viscosity kay gamay iyahang temperature. Kani si B, nitaas man niyang temperature so ninipis siya. Okay? Dili na siya baga. Ninipis siya. Okay? So, again, which of the following liquids would have the lowest viscosity? So, kaniya itong gipangita ha, lowest viscosity. Factoring in both the impact of the substance and the temperature. So, we have here CH3H7OH at 25 degrees Celsius. The same at 75 degrees Celsius. MgBr2 at 25 degrees Celsius. And then, CH5H11OH at 25 degrees Celsius. Usa yung una buhaton, guys, para ma-solve ninyo siya. Kuan si molecular mass, ma'am. Count sa molecular mass. Very good. Haya din ninyo i-consider ilahang temperature. Okay? So, you have, I'll give you another 3 minutes to do that. 3:53, dapat naka-answer na ka sa chat box. Nakuha? Okay, 3:53, dapat naka-answer na ka sa chat box. Ako mag-solve sa Daikubi. Hala ko, tama na sa viscosity. Dito maka-boiling point. Ay guys, before you proceed, guys, let me ask, na may klase after this one? Victorious and polite? Polite Wala, and victorious? Polite po Wala, no, nag-ingon? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Wala gyapon. Okay, can we extend kay para ugma dili ta magkita sa ato ang biology? Atong biology dito na to i-discuss sa Friday. Okay ra? Okay ra, ma'am. Okay?
So mag-extend tag time ha, around 4:45 ta mahuman or kung kanus naman ni mahuman tanan. Okay? Ang properties. Basta kay before 5 mahuman ta. And then ugma, mag-meet ta dili. Ano ka ma'am, Friday na din mag-meet. Kung mag-meet ka ron. Okay, very good. Okay, Friday na din ta mag-meet sunod. Ugma, wala tay klase. Okay? So, padayon na. I will extend 3:55. Dapat na mo answer. 3:55. It's currently 3:52. You have 3 minutes more. If na mo answer, please put it in the chat box. Ayaw kalimtiin yung hang last name. 3 times carbon is 12. Isa ra di bang answer, ma'am? Isa ra. Asa sa ilaha ang naay lowest viscosity? Okay? A, B, C, D. One ang gamita sa hydrogen, guys, but it does not really matter kay kuan naman siya. Decimals Kung naman ang difference. Kagwan. Said I love you. 3 times 12 plus 1 plus 16 plus 1, 54. Bromine 10. Boron natin. Bromine. Tako hindi siya. 35 na eh. Okay. 80. Pina-church ta ni eh. Then 24. Ang GBR2. $160. $184. Uy, 355 na. 355 na, guys. Have you entered your answers? Yes, ma'am. Very good. So let's wait for the others. 5, 4, 3, 2, 1. Done. Kajut lang. 11. 12 actually. Plus 16. 88. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Done. 5, 4, 3, 2, 1. Done. Okay. Kasagara sa inyo nagingon og B. Okay? Kasagara nagingon og B. So let's try to find out. Ingon sa ako diretso kayo man naman mog solve. Pila ang molar mass ni letter A? Pila inyong na-solve ang 60. molar mass? 50? Pila? Sorry? 50? As is? Naka-round off, ma'am, 60. Naka-round off na siya. Okay, 60. Okay. Sa letter B, pareho ra, 60. Okay. Sa letter C, how about letter C? Pila inyo hang na-calculate? 185, ma'am. 184. 185. 185 or 184? 84. Depende sa kung pila ang gigamit nga values. Okay. Sa letter D, 88, ma'am.
88. Okay. Okay, 88 gram per mole. Okay? Okay. Nanakay mga kuan no, nanakay sa niya. Nanakay mga values sa ilahang molar mass. Unsa ganitong ingon? If dako ang molar mass, high ang viscosity or low? High. 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 Okay. High. So the one with the highest viscosity among them is si letter C. ay highest viscosity. Siya ang number 1 sa when it comes to the mass. Ang number 2 kay si D. letter D. Okay. Number 3 kay si B. B or A? AB. A and B. Okay? A and B. Okay? Sana siya. So, highest ang 1, lowest ang 3. Unsa gani atong gipangita? Lowest, ma'am. Lowest viscosity. Okay, karon kay nata sa lowest viscosity. Dinhi na din ta magdaog sa ilahang temperature. Okay, very good. Increasing temperature, guys. Unsa gani ma-create sa increasing temperature? High viscosity or low viscosity? Low. Low. Low viscosity. Hence, among the two, ang letter nga na ay lowest viscosity is si letter B. B. Okay, correct. Si letter B. Very good. Sa inyong answer. B. Sagara, B. Okay, very good. So, nga na ang pagpangita sa viscosity. Okay? That means nga, among these four ka-substances, ang pinakanipis, okay, ang pinaka-water-like is si substance letter B. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, let's proceed. Any question? None so far. Okay, none so far daw. Okay, so let's proceed na ha. Okay, now we are here. Boiling point na siya, no? Isa pa guys. Guys, 'di ba kay properties man ang atong gisgutan. Unsa day mahitabo kung ang iyahang property or iyahang viscosity is high? What will happen to the liquid? Mutik, ma'am. Mas masin. Masin? Ay, mas thick. Ang Mas thick siya? Mutik. Mutik. Isa daw, ma'am? Ako nakamugili-limog-limog. masang Okay. ganito, ma'am. Kung high ang viscosity, unsay texture sa liquid? Thick or thin? Thick, ma'am. Thicker, ma'am. Thick. Thick, ma'am. Thicker. Okay. And then the thicker it is, the more it takes on the More- properties of a solid, liquid, gas. Liquid. Liquid, ma'am. Ay, sa pa, ani ha? Otro na ko. Okay. Ang liquid has high viscosity. Okay. High viscosity. Liquid na siya ha. Tapos yung viscosity. And then, if na siya sa isa ka-environment where it will enable to take itself to a higher viscosity pag yun, okay? Pag na siya sa environment nga mas mapabaga pag yung kaugalingon, okay? Iyahang volume, iyahang texture, then it will take on, okay? Take on a property or a texture that is similar to a solid, liquid, or gas. Solid. Solid, ma'am. Solid. Okay? It will take on a property or a texture that is similar to a solid. Okay? Hantod man gud sa moabot ang time nga kung imo siyang kampaon, kung imo siyang kwaon, dili siya mo dikit sa imuhang kamot like a syrup will do. Okay? You can you can grab it. Okay? Right away like it's a solid. Okay? Inga na ang mahitabo sa consistency sa isa ka liquid if magkanam ug magkataas iyahang viscosity. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Until then, guys, it can also reach a point where it will not be considered a liquid anymore. It will not be considered a liquid with high viscosity, but a solid. Okay? A solid at a certain temperature.
Okay. So I hope you got it right. Okay? Ay, sorry. Parehara gud na siya sa kwan, guys. Not really. Isa pa. Parehara gud na siya sa water. Nakakuha na ba mo, nakahikam na mo water nga paingunay na mahimong ice? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Sayang, i-compare nimo yung texture sa water at room temperature. Kinsay mas thicker to the feels? Ang paingunay na ma-freeze or katong water nga nasa room temperature? Ang bugnaw, di Ang ba? paingon nga ma-freeze. Ang paingunay na ma-freeze. Mura siya, basta lahi ang texture. Lahi ang flow sa tubig pag imo siyang ipadagan sa imong kamot. Okay? Until such time, guys, muna to siya, guys, nabago na yung viscosity sa water na to. Until such time nga, it reach a point where, or a freezing point, wherein the liquid became a, isa man, Solid. 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 Okay? So dana, okay, mo na siya ang contribution sa viscosity in the change of phase sa water. Okay? You can also observe that in other substances. Okay? Like for example, na ay mga high viscosity nga substance except honey because I do believe honey is not that not dili kayo siya mas dissolve sa water, okay? Pero na yung mga substances nga kung imo siyang dugangan og tubig, munaog iyang temperature, hence iyahang viscosity mas mo nipis, okay? So you can observe that more in your day-to-day lives, okay? Magbantay-bantay mo sa inyong mga liquid ninyong ma-encounter and then try to think high ba yung viscosity or low ba yung viscosity. So, ganyan na. Okay? So, let's proceed to the boiling point. Okay, boiling point, guys, is the opposite, muna siya opposite sa vapor pressure. Diba? Kaya sa vapor pressure, stronger intermolecular force equals high or low? High, ma'am. High boiling point. Dili. Vapor pressure pa kung ingon. Low vapor pressure. Low. Low. Low vapor pressure. And then, stronger intermolecular force is equal to high or low boiling point? High boiling Boiling High. point. high High boiling boiling point. point. Okay? Hence, strong intermolecular force is equal to low vapor pressure is equal to high boiling point. Okay? So, yun nga na ang iyahang relationship. Okay? Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. So, water, ang boiling point sa water is actually relatively high. Okay? It's relatively high. Hence nga, pila gani ka degrees ang kailangan before ma-reach ang boiling point sa water? 100 100. degrees Celsius, ma'am. 100 degrees Celsius. Very good, guys. So, 100 degree Celsius. Haya siya mo bukal. Okay? Below that, the water will not boil. Higher than that, the water will continue to become a water vapor. Okay? So, na siya ang boiling point sa water. So, therefore, we can compare the relative strengths of the intermolecular forces of the compound to predict their relative boiling points. Okay? So, makabaluta, if you have a set of substances, okay, tanawon lang nato kung unsa ilahang intermolecular forces present sa ilahang bonding, and then we will have an idea, okay? We will have an idea kung kinsa nga substance ang naay higher nga boiling point compared to the others. Kinsa nga substance ang naay lower nga boiling point compared to the others. Okay. Nakuha, dali ra siya kwaon dapat kay nakasabot naman ta sa vapor pressure. So, opposite sa vapor pressure is the boiling point. Okay? Ana lang siya nga idea. So, any question? And so far. None so far, ma'am. And so far na. Okay. So let's proceed directly to the practice exercise. And naraday guys, so some examples, okay, of compounds. We have here C5, H12. Yung boiling point is relatively low at 36 degrees Celsius.
Okay? Si C3H12, 28 degrees Celsius. Si C5H12, 10 degrees Celsius. Nganong low man ang ilahang boiling point? Unsa day ilahang intermolecular force? Low. Unsa ngalan sa ilang intermolecular force? London. London dispersion. London dispersion. London dispersion. Nabay may tabo nga kuan ani? Dipole-dipole sa ilaha? Wala. 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 Okay? Because carbon is not that electronegative. Dili siya ingana ka electronegative. Hence, kada carbon hydrogen or kada hydrocarbons ang ilahang intermolecular force lang is London dispersion forces. Okay. How about this one? Si CH2H6OH na siya 78 degrees Celsius and then CH2H6O naapod siya negative 25 degree Celsius. Okay, it's relatively naman ni siya. The higher the boiling point should be. Okay? So, daktaas siyang boiling point no, 78 degree Celsius. Okay? And then sa dipole-dipole, unsa niya siya? I think Negative. this is kuan. No, I think this is just ano, sani? Kibari difference nila in temperature if it was a dipole-dipole. Okay? The difference in the temperature if it was a dipole-dipole. So if it was a dipole-dipole, then it's 25 degrees Celsius lesser in its temperature. Okay? However, no, it is really established nga kung H banding mas dako gyud siya og excuse me, mas dako gyud siya og temperature. Okay? Or dako gyud siya boiling point. Okay? So you have here, so sa London dispersion, negative 161, very low. Si dipole-dipole, negative 24 degrees Celsius, relatively low. And then si hydrogen bonding is 80 degrees Celsius, relatively high. Okay, nakuha? Yes, ma'am. Okay, any question? And so far. None so far. Okay, so let's proceed to your practice exercise. So let's nakuha. Strong intermolecular force is equals to low vapor pressure equals to high boiling point. Okay? So another 3 minutes for this answer. Okay. Among these three, CH3, CH3, CH3OH, and then CH3, CH2OH, select the substance with the highest boiling point. I'll give you 3 minutes. Select the substance with the highest boiling point. Okay? Put the chemical formula sa inyong choice. Ayo kalimtiin inyong last name. Okay, select the substance with the highest boiling point. Okay, the stronger is its intermolecular force, the higher is its boiling point. Okay. 1 minute and 30 seconds. Excuse me, ma'am. Yes? Si Johannes, ma'am, nag-church na daw siya, ma'am. Ay, 5 p.m. nag-church namang, siya. 4 day. Ay, sige. Kato akong gipakita ganina nga buhaton sa absent, buhaton na lang sa niya. Justin, haig na siya ha, para na siya Yes, points. ma'am. Yes, ma'am. Okay. I-share to ninyo sa inyong classmates akong gipa-screenshot kanina. Okay, para katong wala sa class, okay, we'll have an alternative para na sila points aning sit work nga wala nila na ansiran. Okay. 30 seconds. Wala na. 30 seconds na lang. Then we will reveal the answer one by one.
13, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, done. 5, 4, 3, 2, 1, done. 5, 4, 3, 2, 1, done. Okay, so let's find out. Okay. Actually, guys, no, if inyuha lang tanawon, and then kung if inyuha lang isolve iyang polarity, kinsay na pinakadakong polarity? CH3, CH3, CH3OH, or CH3, CH2OH? CH3, CH2H. Okay. Siya ang naay pinakadako nga polarity. Polarity. Okay. Polarity. High polarity. Okay. Now, if we look at it in another way, okay, if imata-matahon lang na to, guys, okay, we can use this logic, okay? So, si CH3, and then si CH3, na siya. Pila gani si Kuan? Si C? 12 man si sino? Isa pa. Isa pa, ha? Yes, ma'am. Periodic table. Pila ang outer elements, ay pila ang outer electrons ni Kuan? C. Kabalo mo? How much? Pila yung outer elements? 1, 2, 3, 4. So, na siya 4 ka outer elements. Okay? Or outer elements, outer electrons. Si H na ay isa. Okay? So, 1 times 3 is 6. Okay? 1 times 3 is 6. Ay, 1 times 3 is 3. So, na sila 3 ka electrons na. So, pila gani ang kailangan para mas stable ang isa ka molecule? Pila ka electrons ang kailangan? Excuse me. 8, Pila ka ma'am. electrons kailangan? 8. Okay, very good. 8. 7. So, 4 plus 3, 7. pila man? 7. Okay? Ani? 7. That means nga, kaniya sila, napa sila isa ka free electron. Okay? Napa sila isa ka free electrons nga kailangan or not really free electron, napa sila isa ka free proton nga kailangan maparisan sa electron. Hence, dili sila polar, kay wala na parisan tanan nila protons. Okay? Wala na feel tanan shells nila. Okay? Now, how about the CH3OH? Okay? CH3OH. Ano na sila? So, CH3 na kay 4 and 3. Si O, pila man kabok outer shells ni O? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, na kay 6 ka outer shells diri. Then 1. Okay. So, pila man? Pila man si CH? CH3, pila ka? 7. Pila ka bok? 7. Diri sa pikas? 7. 7. So, dili, gyapon siya 8. Okay? Wala nang total og 8 ang ilang electrons. Hence, it's unstable. Okay? It's very polar. It's still, really polar. It's non-polar. Okay. How about sa CH3, CH2? Excuse me. CH3, okay, magban siya CH2, then si CH2, magban siya OH. Okay. So, kani siya 7, si CH2 is 4 plus 2, 6. And then si OH is pila? 7. 7, magyapon, Kim. Wala sa man yung gibuhat. Excuse me, guys. Sorry kayo. Ay, sapa. Ay, sapa. Sorry, guys. Okay, nag-focus na nun ko sa electron. Dapat dipole-dipole moment akong i-chika sa inyo, ha. Dili kay electron, okay? So, ay pa. Pero naman gipon siya kwan, nagyapon siya nagyapon siya nagyapon siya connection because in this structure, guys, okay? In this structure sa CH3, okay? 7-7 ra na sila, no? Nag-bond silang duha para makumpleto nila ang 8, okay? Nag-bond silang duha para makumpleto nila ang 8. Now, this is a very fragile bond. Single bond niya siya. Okay? Single bond ra ang nagkaput sa ilahang duwa. And because single bond ra siya, dali ra ma-attract si CH3 sa other electronegative element. Okay? Electronegative element. Hence, this is non-polar. Okay? This is not very polar.
nga molecule. This one, pila ka book bonding nila. Okay, di ba? 7-7, nag-bond silang duha para makomplete ang 8. So, pila ka book bonds na present? Duha. Kani sa CH3OH? Sure? Sure. Pila ka book yung nakita nga bandira? Pila ka book bond ninyong nakita? Sorry, ako maggi dublihan. Awa. O, pila ka book bond na siya? Isa. Isa ra, di ba? Okay. Kailangan na silang single bond kay pila ra ka electron nilang kulang? Isa. Isa. Okay. So, kay isa ra man ka bond, dali ra siya bulag. Okay? Dali ra ma-attract ning duha ka molecule with another electronegative element. How about this one? Si CH2, 6 ang iyahang electrons. So, pila ka book yang kulang? Duha. 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 So, kay duha man kay electron iyang kulang, pila ka bonds iyang mabuhat? Duha. Duha gyapon, like this. Okay? This is the first bond, this is the second bond. Now, kay duha man ka bond iyahang nabuhat, okay? Duha man ka bond iyang nabuhat, mas hawid niya ang iyahang electrons, ay iyahang molecules, okay? Mas hawid niya ang CH3 o OH. Okay? Kay kung mawala si OH, kung attract si OH sa another element, then maglisod si CH og exist or maglisod si CH og stabilize sa iyang kaugalingon. That's why it is more electronegative. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. So, ano lang siya ha? Mata-mata nga styles. Okay? Ako lang siyang giingon sa inyo guys. Gi-introduce nako sa inyo ha kay muna akong mga tips and tricks. No? Labi na kay among exam sa una is 1 hour and then nakay 50 items and then puro ingan ang questions. 50 items nga puro select the substance with the highest boiling point, chu. Okay? So, mata-mata nga, style. Imagine nga, style. Ako siyang i-plus star. Yapon ako pila ka bands and then tagnaon na din ako, mo din na siya ang naay highest polarity. Hence, siya ang naay highest boiling point. Okay? Nakuha ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, tips and tricks, labi na kay ba ni sa mga entrance exam sa college? No, ba ni ma'am. nga mga question? No, ma'am. Na? O like chemical bonding. Chemical bonding. Okay. So, at least lang sa balancing, ma'am. balancing, naapod Balancing. siya. Ma'am. Next week, guys, mag-balancing naman ata ta. Kay mag-stoichiometry man ta. Kailangan man kung mag-discuss sa inyo balancing before ta mag-stoichiometry. Okay? Actually, dili lang siya balancing. Sure ko na stoichiometry sa inyohang mga entrance exams. Okay? Na atong if naay 2 moles ang H2O, pila ka mole ang makuha after sa titration. Ay mga ingana, di ba? Ang question? Wala, ma'am. Wala? Wala. Murag ma'am. Sa sase na siya. Kung kinsa may magkuha sa inyong sase na siya. Okay? Pangandama. Dagan mga stoichiometric questions dito. Okay? So, at least, na mo idea sa pag mata-mata. Okay? Mata-mata ninyo sa inyong mga entrance exams. Kung mag-take pa mo after this discussion. Okay. So, ang inyong answer, guys, ano sa inyong answer? Ano sa inyong answer? CH3? CH2OH. Kani si ethanol, ma'am. Si ethanol. Okay. So, ang atong answer is very good. So, atong answer is CH3, CH2OH, or ethanol. Okay. So, I think most of you, if not all, got the correct answer. Okay, very good. So, dali ra si boiling point kay humana man ta kay vapor pressure. So, let's proceed to the last. Okay? The last physical property. Ay, sa pa guys. Kasagara guys ha. Kasagara, kasagara guys, liquid guys ang naay smaller boiling points compared to solid. Okay? Naa siya smaller nga
boiling points compared to solid. Ganun man. That's because it's easier to convert liquid into gas. Okay? It's easier to convert liquid into gas, hence requiring lower temperatures compared to solid, converting it to, or compared to converting solid into liquid or gas. Okay? Kung gusto nimo ang imuhang solid nga substance, himuon nimo ang liquid or himuon nimo ang gas, kailangan kag higher temperature para mahimo na siya. Pero kung gusto ka nga imong liquid himuon nimong gas, it will require lower temperatures kay mas dali siya pabukalon compared sa solid. Nakuha ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So ano ang idea ha? Okay, pag-convert sa mga phases of matter. Okay. Next is, last is the molar heat of vaporization. Okay. Unsa maning molar heat of vaporization? Okay. The heat of vaporization, guys, is the amount of heat nga kailangan para imuhang mapabukal ang liquid and then turn 1 gram of that liquid into a vapor without a rise in the temperature of the liquid. Okay? Without a rise in the temperature of the liquid. Okay. So for example, okay, you bring a liquid into a boil. Okay? You bring a liquid into a boil until it reaches, sagdi na ninyo kung kuan guys, fire. Okay? Okay, you bring it to a boil until it reaches 100 degrees Celsius. Okay? So, 100 degrees Celsius. After it reaches 100 degrees Celsius, inyong gi-maintain ang temperature. Okay? Gi-maintain ang temperature. Pag na-maintain ang temperature, unsay may tabo sa tubig, magpadayon bagay po siya kabukal or magkaanam o magkawala iyang bukal. Pag i-maintain ang 100 degrees Celsius. Padayon og bukal, ma'am. Padayon siya bukal. Kay 100 degrees Celsius ang, unsa man niya siya? Sa tubig. Boiling point. Boiling point sa tubig. Okay? So, kung imuha siyang ubsan, okay, i-maintain nimo ang iyahang, unsay pH, uy, busy ba sa pH? Iyahang temperature. Okay? Kung imong iubsan ang iyang temperature, ibutang nimo siya sa 80 degrees Celsius and then dira nimo siya i-maintain. Okay, magpadayon magbukal ang tubig or dili? Padayon gyapon, ma'am. Ha, sa 80 degrees Celsius? From 100, you bring it down to 80? Dili na, di ba? Muhinay, ma'am. Muhinay na siya. Okay? And then, muabot sa time nga, mawala ang pagbukal niya. Okay? So, kung gusto ka nga magpadayon siya bukal, you must maintain the 100 degrees Celsius nga temperature. Okay? After that, guys, kay magpadayon man siya kabukal, magpadayon pud ang change sa phase of matter. Unsay change of phase nga nahitabo? Liquid to Gas. Gas, ma'am. liquid to gas. Okay. So, liquid to gas. Now, the molar heat of vaporization there is the vaporization value nga kailangan para ang 1 gram, okay, 1 gram of this liquid will be completely transformed into a gas or a water vapor. Okay? The amount of energy nga kailangan makonsume para ang 1 gram sa tubig mahimong water vapor. Now, that's molar heat of vaporization. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Very good. Okay. So, the stronger the intermolecular force, the higher the heat of vaporization. Kung mas kusog or kung mas strong ang intermolecular force like hydrogen bonding, mas dako ang kailangan nga energy or mas dako ang ang molar heat of vaporization. Okay? This is in the form of energy or
kilojoules. Okay? Kilojoules per mole. Okay, muna iyahang values. Okay? Kaya nga nung kailangan man siya mas dako nga energy. Nganong mas kailangan man siya dako nga energy? Nganong mas kailangan man siya higher heat of vaporization if strong iyahang intermolecular force? That is because strong intermolecular force before, for example, liquid, before it becomes water, you need higher what? Higher temperature. Temperature. Very good. Higher temperature. And then higher temperature constitute to higher boiling Point. boiling point. And then higher boiling point will constitute to higher higher heat of vaporization. Okay? Higher heat of vaporization. Okay, nakuha? Yes, ma'am. Nakuha, guys? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So sa madaling salita, no? Sa madaling salita, atong i-summarize. Kung taas ang boiling point, taas ang molar heat of vaporization. Kung strong ang intermolecular force, Higher of taas ang heat temperature. of higher ang temperature and then higher po ang heat of vaporization. Okay? So these are some values. Okay? Some example values sa heat of vaporization. Okay, kajut lang. Okay. So naatay mga substances here and then their molar or their vaporization values. Okay? So from 19 kilojoules per mole to 47.3 kilojoules per mole. Okay. Among these one guys, among these substances, okay? Kinsa kaha ang naay higher boiling point? Si letter A, B, C, D, E, F. Unsa nga letter? F. F. Naay nagingon ang last. Very good. Ang last or ang letter F. Okay? Kay siya man ang naay pinaka Pinakadako Highest nga heat of vaporization. very good. Siya na ay pinakadako nga value sa heat of vaporization. Very good. Okay. So any question? None, ma'am. None, ma'am. Wala na, ma'am. Wala na. Okay. So let's proceed. Okay. So practice exercise 9. This is the last exercise, no? And then we will end our class. Okay. So compare the heat of vaporization of the compounds in the table below to water. Okay. Compare their heat of vaporization to water. Okay. Wala ta kabalo. Pila ang heat of vaporization sa water. Okay? Pero, kabalo ta kung unsa iyahang chemical structure. Unsay chemical structure sa water? H2O. H2O, ma'am. H2O. I2O. Very good. Okay. So, kay wala man tay kuan, wala man tay laing choice, ato siyang i-compare through their intermolecular forces. Okay? Compare nato sila by their intermolecular forces. Untay na nun. Unsay intermolecular force na kay water? Hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Okay. Hydrogen bonding. Okay. So now, ato na ding tanawon ning mga substances. Sa substance A, okay, unsa ka nga intermolecular force ang present sa iyaha? Hydrogen. Nay hydrogen, sure mo? Unsan ganitong premise sa hydrogen bonding? H is bonded to O, F, Of NO. N, O, N, F. ONF? ONF ra? ONF ra ba? Yes, ma'am. Oo, ONF ra. Okay. H is bonded to O, N, or F. Okay? So, kaniya siya, this is, unsa nga intermolecular force
present na niya? London. Dipole. Na polarization? Naka-polarization, guys? Sure mo? Joke lang. Okay. Pero, most probably na siya ay London London dispersion dispersion. forces. Okay. Tanaw na itong nabay dipole moment ang CH3, CH2, CH3, guys, ha? Kay, wala sa ko ka-recall. I believe. Kay hydrocarbons man siya, non-polar siya. Tanaw na itong polar ba siya or non-polar?